تو یہ ذرا لے لیجئے. یہ آئٹم نمبر کون سا ہے جی؟ آئٹم نمبر 35 رومینہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں جی. آئٹم نمبر 35 موو کیجئے گا رومینہ صاحبہ. Thank you, sir. I may kindly be allowed to move the bill. جی Am I allowed? جی موو کیجئے. I would like to move that the bill further to amend the members of parliament salaries and allowances Act 1974, the members of the parliament salaries and allowances amendment bill 2025 has been passed by the Senate to be taken into consideration at once. Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? I don't oppose, sir. Now I put the motion to the House. The question is that bill further to amend the members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Now, clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Rumina Khurshid Alam. Kindly move your amendment, Rumina Sahaba. I would move that the bill further to amend the member of the parliament salaries and allowances Act 1974, the members of the parliament salaries and allowances amendment bill 2025 be passed, sir. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Minister of Parliamentary Affairs, Don't oppose, sir. Now I put the amendment as moved by Rumina Khurshid Alam to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Rumina Khurshid Alam Sahaba to move item number 36. To move that the bill further to amend the member of the parliament salaries and allowances Act 1974, the members of the parliament salaries and allowances amendment bill 2025 being passed. Now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. اب ہم کون سے آئٹم اب لینا ہے جی اعظم صاحب لا منسٹر صاحب آئٹم نمبر 37 نہیں سر 37 کا دیکھ لے جی پہلے باقی تو ریفر ہونا ہے جی آئٹم نمبر 37 اس میں سر میں نے ریکویسٹ کی ہے کچھ اس میں مشاورت کی ضرورت ہے تو موور کہتے ہیں کہ جسے ڈیفر کر دیا جائے اوکے یہ ڈیفر ہو گیا جی آئٹم نمبر 38 بھی ڈیفر ہو گیا آئٹم نمبر 39 جو تھا رفیع اللہ صاحب کا بھی اس کا بھی ریکویسٹ یہی آئی تھی جی نوید قمر صاحب کا مائک کھولیں پھر کہہ دیں گے جی رفیع اللہ صاحب تھینک یو جناب اسپیکر اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ایک شخص کے گرد ہمیشہ بات کرنا عوام کی بات نہیں کرنا لوگوں کی بات نہیں کرنا پارلیمنٹ کی بات نہیں کرنا جمہوریت کی بات نہیں کرنا آئین سازی نہیں کرنا اور غربت کے اوپر بات نہیں کرنا تو یہ ایک شرمناک حرکت سے یہ کب باز آئیں گے آج پرائیویٹ ممبر ڈے ان کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرتے سر میں نے جو موو کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے آپ سے ٹائم مانگا ہوں کہ ہم پارٹی میں اس کے اوپر اور بھی بات کریں لیکن صرف اس کی اسپرٹ میں بتانا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہر پارلیمانی سیکرٹری اپنی منسٹری کے علاوہ تمام ہاؤس بزنس کر سکے جو کہ میں پچھلی مرتبہ جب پارلیمانی سیکرٹری تھا تو اس کا میں نے سامنا کیا تو یہ ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ پارٹی میں اور پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کر کے اس کو نیکسٹ روٹا ڈے پہ رکھ لیتے ہیں اچھی بات ہے جی شکریہ اس کو بھی ہم ڈیفر کر دیں گے ابھی
नेक्स्ट हम कॉल अटेंशन पे आ जाएंगे। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। सर मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि नंबर 3 ऑनवर्ड ज़रा लेजिस्लेटिव बिजनेस हो जाए तो बेहतर है, उसके बाद फिर जो डिस्कशंस हैं वो। लेजिस्लेटिव तो हो गया ना जी सारा, इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन है बिल्स का, हाँ वो आ जाते हैं। जी इंट्रोडक्शन ऑफ बिल आइटम नंबर 3, शाहिदा रहमानी साहब टू मूव आइटम नंबर 3। I would like to move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2025. जी Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Sir, this may be referred to the standing committee concerned. Okay ji, now I put the motion to the House. The question is that leave to introduce a bill further to amend Pakistan Environment Protection Act 1997. The Pakistan Environment Protection Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor, witness say aye. All those against it, witness. So I think ayes have it. Leave to introduce it. Shahida Rahmani Sahab to move item number 4. इसके अगर आप इजाजत दें तो बता दो। जी the bill stands introduced. शायद खटक साहब का माइक खोलें। जी स्पीकर साहब, फॉर्म 47 के एमएनएस की तादाद पूरी नहीं है, मैं कोरम पॉइंट आउट कोरम काउंट भी मेड। आजम साहब, जो मैंने आज बात की थी ना, जिन्होंने 2014 में भी ये बात की थी, जिन्होंने कहा था जाली असेंबलियां, ये नहीं हो सकता कि जब उनकी गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली नहीं है, जब किसी और की गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली, इस तरह नहीं हो सकता। तो इसलिए आई हैव टेकन अ एक्सेप्शन, फिर वापस भी आ जाते हैं, फिर आके तनख्वाहें भी ले लेते हैं। जी काउंट भी मेड। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मुराद से मुताल्लिक़ बिल मंजूर कर लिया गया है। वक्फ़ा सवाल के दौरान नुक्ता एतराज़ नहीं हो सकता। स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई। हुकूमत और अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ कमेटी बना दी है। किसी को पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बयानबाजी का हक़ नहीं है। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया। मीडिया में एक जज साहिब का बयान आया है, जज साहिब को पैगाम पहुँचाया जाए। स्पीकर की वज़ीर क़ानून की हिदायत। स्पीकर ने बयानबाजी पार्लिमान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मुराद से मुताल्लिक़ बिल मंजूर कर लिया गया है। वक्फ़ा सवाल के दौरान नुक्ता एतराज़ नहीं हो सकता। स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई। हुकूमत और अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ कमेटी बना दी है। किसी को पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बयानबाजी का हक़ नहीं है। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया। मीडिया में एक जज साहिब का बयान आया है, जज साहिब को पैगाम पहुँचाया जाए। स्पीकर की वज़ीर क़ानून की हिदायत। स्पीकर ने बयानबाजी पार्लिमान पर हमला करार दे दिया।